Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are safe and sound and doing good in your parts. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System, Banigala Campus, I welcome you all to the online class of Social Studies for Grade 7. I request to all of you to please bring your books and open page number 47. Okay, today we are going to start our first lecture from section 2, from history section, and chapter number 10. The topic of this chapter is the early Muslims. First we have to read the paragraph of this chapter. Please listen carefully. Here is a synopsis of the history and achievements of the Muslims from the 7th to the 16th century in the Arab lands and the countries they had conquered. In the 7th century, when the rightly guided caliphate came to an end with the death of the 4th caliph Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu, the influence of Islam had spread beyond Arabia. Major expansion took place during the caliphate of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. Persia had been conquered to the east, Syria, Iraq, and Byzantium to the north, and to the west, Egypt. The Persian and Byzantine empires were culturally developed, and the Arabs not only brought these countries under their rule but also learned from them. The Umayyad dynasty came to power in 661 under Muawiyah ibn Abu Sufyan, who was the governor of Syria. He shifted the capital to Damascus, a city of historical importance. The Umayyad period is noted for the expansion of Muslim territories across North Africa, Europe, and Asia. Bukhara and Samarkand came under Umayyad rule, and under Muhammad bin Qasim, the Arabs invaded Sindh and captured lands up to Multan. There was greater activity on sea than on land. Constantinople was conquered by an Arab fleet, as were the island of Sicily and Rhodes. These and later victories at sea brought Muawiyah the credit for building up Muslim naval power. On land, the Umayyad armies conquered North Africa, and from Tangiers they crossed the straits to Spain. The man who left his mark here was the Berber general Tariq, after whom the straits and the rock where they landed and named Gibraltar. The Arabs conquered Spain and even invaded France, where they were defeated at the Battle of Tver 732. ओके, अब ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 7 से लेकर 16 सदी तक के मुसलमानों की जो उन्होंने कामयाबियां हासिल की थी उनके बारे में हम बात करेंगे। उनके बारे में हमें पता चलेगा कि क्या क्या वो उनकी कामयाबियां थी और क्या क्या कौन कौन से ममालिक उन्होंने फ़तह किए थे। और इसमें हमें ये भी बताया गया है कि इस्लाम का फैलाव कब और कहाँ कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। ओके, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद हज़रत उमर का दौर आया और उनके दौर में अरब में इस्लाम फैलता गया। फ्रांस और बाइज़ेंटाइनियम और शाम और मुख्तलिफ़ ममालिक फ़तह किए गए थे। जब उमानिया का ख़ानदान इक़्तिदार में आया, जब उनके हाथ में पावर आया, डायनेस्टी यानी उमानियत ख़ानदान, ठीक है, उमायाद डायनेस्टी मीन्स उमानिया का ख़ानदान। जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी कुछ खर्च करने के बाद दारुल हुकूमत जो उन्होंने कैपिटल दमिश्क से वो मुंतकिल कर दिया, दमास्कोस यानी दमिश्क। मोहम्मद बिन कासिम के तहत अरबों ने सिंध पर हमला किया और मुल्तान तक पूरी ज़मीन कब्ज़े में ले लिया और कुस्तुनतुनिया भी फ़तह कर लिया गया इन दिनों।
عرب نے اسپین کو فتح کیا اور بربر جنرل طارق نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس میں۔ مسلمانوں نے فرانس پر حملہ کیا لیکن ان کو فتح میں ناکامی رہی اور وہ کیا 732 میں ایک جنگ میں وہ شکست کھا گئے۔ اوکے، اب ہم آتے ہیں دوسرے پیج کی طرف، آن پیج نمبر 48۔ Okay, they made Cordoba their capital and made it one of the finest cities in the world. Education, sciences, medicine, art, and culture flourished in Muslim Spain. Cordoba's university was the largest and the best institution of its time. It was a tolerant and progressive society which produced many thinkers, scientists, and writers. The Arab rule in Spain lasted till the 15th century, Granada being the last stronghold. There are many features in the architecture, language, and culture of Spain and Sicily that remain one of the long Muslim influence in this region. To the east, the Muslim armies swept into Central Asia to the borders of China. All the countries conquered in this incredible Spain expansion have remained Islamic except Spain, and even China has a strong Muslim community in its northwestern province. The Umayyads ruled till 750 when the Abbasids defeated them and established their dynasty. In the 8th century, Abbasids founded the city of Baghdad on the Tigris in Iraq, and this became their capital. Baghdad gained fame as the most developed and cultured city in the world. At the time, rivaled only by Constantinople. Two of the most famous Abbasid rule were Harun al-Rashid and his son Mamun. In Islamic history, the Abbasid period is known as the Age of Wealth and Culture. Learning and education in all fields were encouraged. Greek and Latin words were translated and medical schools were set up. Mamun established the Baitul Hikmah, House of Wisdom in Baghdad. The most important contribution by Arabs was in the field of mathematics, laying the foundation for modern mathematics. The other most significant feature was the tolerance shown to followers of others' faith. Knowledge and learning were given more value and respect than differences. The Abbasid dynasty came to an end with the fall of Baghdad in 1258 at the hand of Mongol warlord Halaku Khan. From the 8th to the 9th century, the powerful Turks also began to rise against the Arabs. The Ghaznavids had their kingdom in present-day Afghanistan, while the Seljuk Turks, come to page 49. Turks occupied Iran, Iraq, and Turkey. Though independent, these states were bound by their common faith, Islam, and its distinctive culture. اس میں کیا ہے کہ مسلمانوں نے 15ویں صدی تک وہیں حکمرانی کی اور یہ مسلمانوں کے لیے سنہری دور تھا، سنہری دور کا امکان تھا۔ انہوں نے قرطبہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس عرصے کے دوران اسپین نے ہر شعبے میں ترقی کی، جیسے تعلیم، آرٹ، معاشیات وغیرہ یا معیشت وغیرہ ترقی کی۔ کورڈوبا یونیورسٹی اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور بہت بڑی تعداد میں مفکرین نقاد تیار کی تھی، وہاں سے رائٹر، سائنٹسٹ وغیرہ نکلے تھے۔ اسلام وسطی ایشیا اور چین میں پھیل گئی۔ یہ تمام ممالک اسلامی ہی رہے۔ اسپین کے علاوہ اسلامی کمیونٹی کا ایک گروہ رہا۔ 750 تک
عمانیوں نے حکمرانی کی، لیکن وہ عباسیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے بعد میں۔ عباسیوں نے اپنا خاندان بنا لیا۔ ہارون الرشید اور اس کا بیٹا مامون حکمران تھے اس وقت کے، اور انہوں نے بغداد اپنا دارالحکومت بنایا، اور اس دوران یہ علاقہ ناقابل یقین حد تک ترقی یافتہ ہوا، یعنی بہت زیادہ ترقی کی۔ عباسیوں کی عمر کو دولت اور ثقافت کی عمر کہا جاتا تھا۔ اسلام کی ترغیب دی جاتی تھی کہ اسکول قائم، کافی کچھ اسکولز بنائے گئے۔ مامون نے بیت الحکمت کا بیت الحکمت یعنی اس کا مطلب ہے حکمت کا گھر، وہ بنایا۔ ریاضی کے میدان میں عربوں نے بہت تعاون کیا۔ یہ دور علم اور سیکھنے کا دور تھا۔ اچھا، اب ان کا خاندان کا خاتمہ 1258 میں ہوا، اور اس کے بعد منگول پریشان حال اللہ خان 8ویں صدی اور 9ویں صدی کے دوران ترک بھی عربوں کے خلاف کھڑے تھے۔ Okay, it's all for today and ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ورڈ میننگس ہیں، یہ آپ نے اپنے نوٹ بک میں مینشن کرنے ہیں، ڈیٹ اور ڈے مینشن کر کے آپ نے نوٹ بک پریپیئر کرنی ہے۔ پہلے آپ نے ورڈس میننگ اس میں لازمی نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور if you have any query and if you have any issue then you can contact us on our school number. Okay, thank you very much.